Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the IPE, PYQ and very important question series. So దీంట్లో వచ్చేసి 13th chapter, that is strategy for the improvement of food production. సో దీంట్లో వచ్చేసి టాపిక్స్ వచ్చేసి ప్లాంట్ బ్రీడింగ్, సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్ అండ్ టిష్యూ కల్చర్ అనమాట. సో బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే దీంట్లో నుంచి మనకు ఒక 2 మార్క్స్ ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది. సో మనకు ఈ పర్టికులర్ ఛానల్లో ఏంటంటే అలాంగ్ విత్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా మటుకు ఫ్రీ కంటెంట్ అవైలబుల్ ఉంది. సో లైక్ అండ్ షేర్ ద ఛానల్ అండ్ 100% ఫ్రీ కంటెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ రైట్ డౌన్ ద కామెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. సో దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ మెన్ బై హిడెన్ హంగర్. So hidden hunger ante ఏంటంటే it is referring to the situation in which the crop or the human needs more of given nutrients, but they are having we can see that they generally show no deficiency symptoms anamata. Means ikkada ఏంటంటే general ga people are suffering with the hunger and it means that the food is not sufficient or it may be deficient in the nutrients. So second question వచ్చేసి name two semi-dwarf varieties of rice developed in the India. So that is Jaya and Ratna. And మూడోది వచ్చేసి give two examples of wheat varieties which were introduced in India which were high yielding and disease resistant. So that is Kalyan Sona and Sonalika. And fourth question వచ్చేసి give two examples of fungi which are used in the single cell production. So ఒకటి వచ్చేసి మన Saccharomyces cerevisiae, that is also called as baker yeast, and next వచ్చేసి Torello yeast. These are the ones which are generally utilized most probably as a single cell protein which is a substitution for the meat production and the meat proteins. So fifth question వచ్చేసి what are the two species of sugar canes which are crossed for the better yield. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు సర్కమ్ బెరిబెరీ అండ్ ఆల్సో సర్కమ్ officinarum or the one which are generally crossed so that they can yield a better yield. సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిఫైన్ టోటిపోటెన్సీ అండ్ ఎక్స్ప్లాంట్ అనమాట. సో టోటిపోటెన్సీ అంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ కన్ఫైన్డ్ టు certain species of animals and most of the plants లో we can see the totipotency, that is the ability of the cell to regenerate the complete into a complete plant is called as totipotency. So its ability of the cell to completely to regenerate into a complete plant is called as totipotency. And here we can see in case of explant is nothing but it's a part of the plant which has been removed or taken out of the plant which has been utilized for the experimental purpose, that is especially it is used to generate the whole plant is nothing but called as explant in a test tube under the sterile condition. So ikkada endante general ga man totipotency ante it is an ability of the cells to regenerate into a complete plant is called as totipotency, and explant ante it's any part of plant which is used to regenerate complete plant within the test tube using some sterile conditions and also cultured media is nothing but called as explant anamata. So seventh question వచ్చేసి డిఫైన్డ్ మైక్రో ప్రొపగేషన్ అండ్ సోమా క్లోన్స్. సో మనకు జనరల్గా మైక్రో ప్రొపగేషన్స్ అంటే మనకు టిష్యూ కల్చర్ అనేది ఏదైతే టెక్నిక్ ఉందో ద టెక్నిక్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ వెరీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ plants and plantlets in a very short period of time in a limited space is nothing but called as micro propagation. So micro propagation అంటే ఏంటంటే it is the technique of producing very large amount of plants and the plantlets in a very small space in a limited amount of time is nothing but called as micro propagation, which is nothing but the extension of the tissue culture anamata. So adi gaakunda soma clones are nothing but the plants which are generally cloned ante oka plant vegetative tissue తీసుకొని దాని నుంచి మన కంప్లీట్ ప్లాంట్ ని క్లోన్ చేయడాన్ని మనము సోమా క్లోన్స్ అంటాము. సో దట్ ఈస్ జనరలీ ద plants are generally obtained from the tissue culture and which are having the similar characters with that of the parent plants, then it is called as soma clones, which are nothing but the plants which are generally having the original characters of the parent plant anamata. So eighth question వచ్చేసి what is meant by germ plasma collections. సో జెమ్ ప్లాస్మా కలెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటైర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్.
సో ఇక్కడ జనరల్గా మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ అబౌట్ మనకు ఒక కంప్లీట్ వెరైటీలో ఎన్ని రకాల జీన్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని రకాలుగా జీన్స్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ గివెన్ క్రాప్ ఆఫ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ జెర్మ్ ప్లాస్మా అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎంటైర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద సీడ్స్ అండ్ ద plants together in any kind of storage form of a particular variety of the plant is nothing but called as, or a particular species of the plant సంబంధించిన జీన్స్ కానీ ప్లాంట్ పార్ట్స్ కానీ లేకపోతే వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ కానీ ఐదర్ డ్రై ఫామ్లో కానీ లేకపోతే యూజ్బుల్ ఫామ్లో స్టోర్ చేసడాన్ని మనము జెర్మ్ ప్లాస్మా అంటాము. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, either seeds or other parts of the plant, so that it can be preserved well for the future generation. That is called as germ plasma collection. And ninth question వచ్చేసి what is meant by biofortification. So in case of biofortification ఏంటంటే జనరల్గా మనకు most of the time if you are taking a diet, even though you are taking a balanced diet, sometimes we can say ఒక స్టేపుల్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో కొన్ని మినరల్స్ కానీ వైటమిన్స్ కానీ డెఫిషియన్సీ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీంట్లో చూసుకుంటే వైటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ చాలా మటుకు మనకు తీసుకునే డైట్లో మనకు తక్కువ ఉండడం లేకపోతే నిల్లుగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రైస్ అనమాట. సో రైస్ తీసుకోవడం వల్ల ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ స్టార్చ్ అండ్ ఫైబర్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డెఫిషియంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వైటమిన్స్. ఎస్పెషల్గా మన వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ చాలా మటుకు చూడాల్సి వస్తుంది ఇఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ జనరల్లీ టేకింగ్ ద ఫుడ్ as that is the rice as a staple food. So దాని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే new variety has been generated so that those varieties are generally consisting of beta carotene, that is a precursor of the vitamin A. ఈ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ కంటెంట్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ రైస్ గోల్డెన్ రైస్ అనే వెరైటీని తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ మటుకు విటమిన్ ఏ రిలేటెడ్ డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ నుంచి మనం కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as biofortification. That is nothing but enhancement of the minerals, vitamins in certain kind of crops and the food items so that it won't go into a deficiency condition అనమాట. సో 10th క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ దట్ ఈస్ బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ మేకింగ్ ద వైరస్ ఫ్రీ ప్లాంట్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ కల్టివేషన్. సో జనరల్గా మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ కానీ లేకపోతే ఆక్సిలరీ మెరిస్టెమ్స్ కానీ ఈ పర్టికులర్ పార్ట్స్ని తీసుకొని మనము దాని ప్రొపగేషన్కి వాడుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే మనకు వైరస్ ఫ్రీ ప్లాంట్స్ అనేది మనకు అవైలబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో వైరస్ ఫ్రీ ప్లాంట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు వెనెవర్ we are using the apical and the axillary meristems if they are utilized for the purpose of micropropagation or the tissue culture, then those plants are actually called as virus free plants. అంటే మనం ఈ వైరస్ ఫ్రీ ప్లాంట్స్ కి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దాని లైఫ్ లాంగ్ మనం వైరస్ రాకుండా ఆపగలుగుతాం కానీ గ్యారంటీ అనేది ఇవ్వలేమన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద వైరస్ ఫ్రీ ప్లాంట్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద apical and auxiliary meristems are the one which are generally utilized in the virus free plant production. ఎందుకంటే మెరిస్టెమ్ is the one which is generally whose division capacity is more when compared to the virus replication అనమాట. సో వైరస్ రిప్లికేషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ప్రొపగేషన్తో పోల్చుకుంటే మన మెరిస్టెమ్ యొక్క డివిజన్ కెపాసిటీ కానీ ఇట్స్ మోర్ అనమాట. సో ఆల్వేస్ వీ క్యాన్ సీ ద మెరిస్టెమ్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ యూటిలైజ్ ఆర్ జనరలీ టేకెన్ యాజ్ an substrate for the production. సో కమింగ్ టు ద లాంగ్ ఆన్సర్స్, ఇక్కడ మనం 2 లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఆర్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫోకస్డ్ బై ద బొటనిస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ టేకెన్ కేర్ డ్యూరింగ్ ద బ్రీడింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే దే ఆర్ వేరియస్ స్టెప్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ యూస్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్ అనమాట. సో దాంట్లో వచ్చేసి మనకు కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ, ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్, and also that is selecting the parents which are having proper character, cross hybridization along with the selected parents, and we can see the selection and testing of the superior recombinants, and also it's about the testing, release and commercialization of the new cultivators. సో దీంట్లో ఫస్ట్ భాగంగా మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ అనేది, మనం జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ అనేది ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్.
సో మనకు జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ గురించి అంటే దాని పర్టికులర్ జీన్ కాంపోజిషన్ గురించి కానీ జెనెటిక్ మేకప్ గురించి కానీ ఆర్ జీనోటైప్ గురించి మనం దాని యొక్క వేరియేషన్స్ గురించి ఏ విధంగా మనం మార్పులు చెందుతుంది అనేది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు దాని యొక్క ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రిలేషన్ టు దట్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ దట్ సేమ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ we are generally going with the collection and it's generally we are going with the collection and preservation of all the wild varieties, and we can see they are generally effective and exploitation, or we can see they go for the collection and preservation of all the wild varieties anamata. So that is generally we can see that is effective exploitation of natural genes and availability within the population anamata. Next వచ్చేసి we can see that the entire collection of the plants and the seeds are generally having diverse alleles of genes within the given crop అంట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే we are generally trying to collect all the plants and the seeds regarding to that of the variety, and that collection of the seeds and the different parts of the plant or we can see that is nothing but of entire plant is nothing but called as germplasm collection. సో దాని తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ద ఎవాల్యుయేషన్. సో సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే వీ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద పేరెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ట్రై టు ఎవాల్యుయేట్ ద జెర్మ్ ప్లాస్మా. సో హియర్ we can see they are generally the plants are selected based on the superiority quality, and these are generally multiplied by means of pollinating or by means of crossing among themselves, and they are generally used in the hybridization process, and they by means of self pollination among the same variety. If it's a bisexual same plant అయి ఉంటుంది, లేకపోతే మోనోసెక్షువల్ అయితే మనము అదే సుపీరియర్ క్వాలిటీ చూపిస్తున్న ప్లాంట్స్ని క్రాసింగ్ చేయడము, ఆ క్రాసింగ్ చేసినాక వచ్చిన వాటిని మనం ప్యూర్ లైన్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట. సో తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాస్ హైబ్రిడేషన్ అమాంగ్ ద సెలెక్టెడ్ పేరెంట్స్. సో ఈ విధంగా మనకు 2-3 జనరేషన్స్ వరకు మనం సెలెక్షన్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళి ఆ ఫైనల్గా ఆ పర్టికులర్ సెలెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ మధ్యలో క్రాస్ హైబ్రిడేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ క్రాస్ హైబ్రిడేషన్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది మనము చూడగలుగుతాం. సో ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ క్యారింగ్ ద డిజైరబుల్ జెనెటిక్ క్యారెక్టర్స్ హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ అండ్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ పేరెంట్స్ హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ అనమాట. సో ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు ఈ క్రాస్ హైబ్రిడేషన్ అనేది ఏదైతుందో దీనివల్ల మనకు టైం కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ అల్టిమేట్గా మన రిజల్ట్ అనేది కూడా మనకు రావచ్చు రాకపోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ స్లో ప్రాసెస్ వేర్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టెప్ అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ 3-4 generations generally we can see again the arising of the inferior quality. So always there is a check in the evaluation process and also getting out the desirable characters after few hundreds of crosses among themselves anamata. So the fourth question వచ్చేసి it's about the selection and testing of superior recombinants or superior varieties. So దీంట్లో ఏంటంటే మనకు plants which are having the desirable characters has been selected together to form the hybrids, and we can see there is an continuous self pollination can be observed so that we can create a homozygosity. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే జనరల్గా మనకు plants which are generally having the desirable characters are generally selected and they create the hybrids by means of hybridization, and we can see the parents which are having the superior quality or both the parents which are generally having the superiority in terms of characters are generally utilized for the crossing purpose, and we can see there is a continuous self pollination has been observed so that we can see they are generally they will maintain the homozygosity within the genetic composition anamata. So next వచ్చేసి మనకు it is about the testing, release and commercialization of the new cultivator. సో అల్టిమేట్గా ఏంటంటే మనకు వీటిని ఏంటంటే జనరల్గా మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బయోటిక్ ఏబయోటిక్ కండిషన్స్లో టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దే ఆర్ జనరలీ టెస్టెడ్ ఫర్ దేర్ ఈల్డ్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఆల్సో డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ చేసిన వెంటనే దెన్ దే విల్ బి అనలైజ్ అండ్ దే విల్ బి రిలీజ్డ్, అండ్ ఆల్సో అండ్ బిఫోర్ రిలీజింగ్ దే విల్ స్టాక్ పైల్ ద సీడ్స్ అండ్ ఆల్సో germinating parts of the plant, and they will be causing the
commercialization of the new variety anamata. So this is generally observed in case of final step, that is the testing, release and the commercialization. So దీని తర్వాత next it will be shifted to the research field before the commercialization. ఆ research field నుంచి when they get after the evaluation within the research field, they will be giving to the sample to certain sample farmers, and they will evaluate still about the percentage of the cultivation and also disease percentage and the disease resistance. And final గా దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే అది అన్ని పాస్ అవుతుందో then it is available as a local crop cultivator అన్నమాట. So that is generally can be used as a local crop cultivator, and we can see here that this material, the tested material, can be released and they can be utilized as a part of selection, and also they can be certified as a selected process. So second question వచ్చేసి describe about the tissue culture technique, that is the advantage of the టిష్యూ కల్చర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్ ఏదైతుందో, ఈ టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్లో మనము ఏ విధంగా మనకు పర్ఫామ్ చేస్తారు, ఏ విధంగా దాని యొక్క స్టెప్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద టిష్యూ కల్చర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద కన్వెన్షనల్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అనేది మనము ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో చూద్దాం. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు టిష్యూ కల్చర్ ఏదైతుందో, ఆ టిష్యూ కల్చర్లో వీఆర్ జనరలీ అబ్జర్వింగ్ అబౌట్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్, cultivating and also maintenance of the cells and the tissues, and also even in the organs in the in vitro conditions. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇట్స్ అబౌట్ ద ఇన్ విట్రో కండిషన్స్ ఆఫ్ the technique, or nothing but the technique of growing different parts of the plant, or the tissue or the callus which was obtained, or the group of cells which were obtained, that is the callus or the parts of the plant, and growing them, cultivating them, that is culturing them within the culture media, and maintenance of the cells, and finally in the in vitro condition is called as tissue culture anamata. So it is generally this tissue culture is also called as cellular potency, because we are taking a lump of cell that is called as callus from the different parts of the plant, and they are allowed to grow into the whole plant, that is called as totipotency, and it is generally obtaining from the cellular level, so it is called as cellular totipotency. So మనం క్లియర్ గా చెప్పాలనుకుంటే tissue culture అనేది ఇట్స్ అబౌట్ ద obtaining a group of cells, that is undifferentiated group of cells, nothing but the callus from the desired plant, and making them to maintain growth. They are generally subjugated to the growth under the different conditions and the culture media, and they are after that they are generally cultured, and finally they are maintained and also performed so that they can be obtained as an cellular potency. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్స్ చూసుకుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఆర్ ద స్టెప్స్. సో వన్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ కల్చర్ మీడియా, రెండోది వచ్చేసి స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ ద కల్చర్ మీడియా టు రిమూవ్ ఎనీ బ్యాక్టీరియల్ కంటామినేషన్, మూడోది వచ్చేసి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లాంట్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లాంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ జనరలీ obtained from the desirable plant for the growth in the laboratory condition, that is in vitro cultivation. And thereafter, after this preparation of the explant, it is about the inoculation of the explant onto the culture media, incubation for the growth of the explant, and finally it is about the acclimatization, that is making the plant to survive and also to have to accommodate or to take into the to able to accommodate into the climatic conditions anamata. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ మీడియాలో చూసుకుంటే హియర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ద కల్చర్ మీడియా ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ ఏ కార్బన్ సోర్స్, దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ sucrose, and also it should contain inorganic salts which are very much important for the growth of the explant, and also it should contain certain kind of vitamins, amino acids, and also the growth regulators, that is the hormones called as auxins and cytokines anamata. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు the while preparation of the culture media has been prepared in terms of carbon source, sucrose, that is sucrose, vitamins, amino acid, growth regulators anamata. So that is about the preparation. And second step వచ్చేసి sterilization of culture media. So sterilization of culture media అనేది it's very much important to avoid the any kind of potential fungal and the bacterial contamination. So దీనిలో ఏం చేస్తుందంటే ఈ sterilization process లో it is generally done in an closed pressure
pressurized chamber called as autoclave, where we can see it is subjugated for 15 minutes for 121 degrees centigrade at 15 lb pressure. So here we can see the sterilization of the culture media is generally observed so that to avoid the స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ద కంటామినేషన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లాంట్. సో ఎక్స్ప్లాంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ఎనీ లివింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ విల్ బి దట్ క్యాన్ బి ద రూట్, స్టెమ్ ఆర్ ద లీవ్స్ ఎక్సెట్రా. దే క్యాన్ బి obtained ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ అండ్ దే క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ప్లాంట్ అనమాట. సో దీన్ని మనము ఫస్ట్ సర్ఫేస్ స్టెరిలైజ్ చేసుకొని ఆ తీసిన ఆ రూట్ ఆర్ స్టెమ్ లివింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఏదైతుందో దట్ can be used for the further cultivation and the culturing. So that is generally called as preparation of the explant. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇనాక్యులేషన్. సో ఇనాక్యులేషన్లో ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఎక్స్ప్లాంట్ ఏదైతుందో ఆ ఎక్స్ప్లాంట్ని ఇట్ ఈస్ జనరలీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్ టు ద కల్చర్ మీడియా, దట్ ఈస్ స్టెరిలైజ్డ్ కల్చర్ మీడియా మీదకి మనం ఈ ఎక్స్ప్లాంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినాక ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని మనం ఇనాక్యులేషన్ అంటాం. సో ఇనాక్యులేషన్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ the transfer of the prepared explant onto the sterilized cultured media is called as inoculation, and this entire process is generally done in case of laminar airflow chamber. So the process of transferring of the sterilized explant onto the sterilized cultured media is nothing but called as laminar airflow chamber అనమాట. సో ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఇట్స్ అబౌట్ ద ఇంక్యుబేషన్ ఫర్ ద గ్రోత్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్లాంట్ ఇనాక్యులేట్ అయినాక ఏం జరుగుతుందంటే మనం వీటిని ఇంక్యుబేటింగ్ ఛాంబర్లకు షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక్కసారి మనకు ఇనాక్యులేషన్ అయిన వెంటనే ఎయిర్ ఫ్లో ఛాంబర్ అంటే ఎయిర్ ఫ్లో ఛాంబర్ ఏదైతుందో లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో ఛాంబర్ నుంచి దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఇంక్యుబేటర్లో పెట్టి ప్రాపర్ ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ వీ షుడ్ గివ్ ఎన్ ఎనఫ్ టైమ్ ఆఫ్ అబౌట్ 3 to 4 weeks అనమాట. రఫ్గా 1 month వరకు ఈ కల్చర్స్ని ఇంక్యుబేటర్లో ఇంక్యుబేషన్ చేయడం వల్ల ఈ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ద సెల్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లాంట్ ఈస్ జనరల్లీ అబ్జార్బ్ ద న్యూట్రియంట్స్, దే గ్రో అండ్ దే అండర్గో రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్ which generally leads to the formation of undifferentiated mass of cells called as callus. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు కల్చర్స్ whatever the cultures are there, they are generally given an incubation time of 3 to 4 weeks in incubator with all the conditions which are required for the growth of the explant. ఈ టైంలో ఏంటంటే this explant will utilize all the nutrients, whether it may be inorganic ions or the organic carbon source, and they grow and they undergo repeated mitotic division, and finally they forms a lump of or the mass of cells called as callus, which is an undifferentiated cells అన్నమాట. సో దీంట్లో భాగంగా నెక్స్ట్ స్టెప్లో అంటే అదే కల్చర్ మీడియాకి మనము ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ని వాడడం వల్ల అంటే ఆక్సిన్స్ అండ్ సైటోకిన్స్ని మనం ఒక ప్రాపర్ ప్రపోర్షన్లో మనం కల్చర్ మీడియాకి యాడ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆ కల్చర్ మీడియాకి దానివల్ల ఏమవుతుంది, అప్పటి వరకు ఉన్న అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ అంటే ఇట్ కెన్ నాట్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ ఐదర్ ఇన్ టు ఎనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, దట్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ మాస్ ఆఫ్ సెల్స్ నథింగ్ బట్ ద క్యాలస్ ఏదైతుందో దట్ క్యాలస్ is generally induced to produce roots and the shoots అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, it is induced to produce roots and shoots in presence of auxins and the cytokinesis. So ఈ particular process of formation of certain parts or certain organs of the plants is nothing but called as organogenesis. So organogenesis అంటే is nothing but the formation of certain parts of the plant, that is certain organs of the plants like roots and shoot is called as organogenesis, where they are generally subjugated the callus to the plant growth regulator, that is auxins and the cytokines. సో దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ ఎక్స్ప్లాంట్ ఏదైతుందో ఈ ఎక్స్ప్లాంట్ కాస్త మనకు అప్పటి వరకు రూట్స్ అండ్ షూట్స్ లాగా డెవలప్ అయింది కాస్త ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ క్యాన్ ఆల్సో డెవలప్ ఇన్ టు ఎంబ్రియో, దట్ ఈస్ స్టొమాటిక్ ఎంబ్రియో లాంటి జనరేషన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్లాంట్ ఎంబ్రియోనిక్ ఫార్మేషన్ ని మనము ఎంబ్రియోజెనిసిస్ అంటాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ దే ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ద embryos which are generally formed as a result of the fertilization process, and they are generally generated or produced అన్నమాట. సో ఈ ఎంబ్రియాయిడ్స్ ఆర్ embryos ఏవైతున్నాయో దే జనరల్లీ డెవలప్ ఇంటూ స్టొమాటిక్ టిష్యూ అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ as స్టొమాటిక్ embryos అన్నమాట.
సో ఫైనల్గా ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ ఎంబ్రియోస్ కానీ ఎంబ్రియోయిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనము స్లోగా ఇంక్యుబేషన్ టైంలో చూసుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే దే విల్ డెవలప్ ఫైనల్ ఇంటూ ఏ ప్లాంట్ ఆర్ ద ప్లాంట్లెట్స్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ అక్లిమటైజేషన్ అంటే మనకు ఈ ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఈ ప్లాంట్లెట్స్ ఏవైతే ఫామ్ అయినాయో ఆ ప్లాంట్లెట్స్ని కాస్త కొన్ని రోజుల వరకు వీటిని గ్రీన్ హౌసెస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఫామ్ అయిన ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్లాంట్లెట్స్ని they are generally moved on to the green chambers or the glass chambers where they are generally incubated and they are generally allowed to grow in a sufficient amount of time and akkadunna climatic conditions ni anukulanga ee particular plants or plantlets ఏవైతున్నాయో అవి పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ పెరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే వీటిని మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది మనకు ఆ తర్వాత ఆ పర్టికులర్ స్టెప్ని మనం అక్లిమటైజేషన్ అంటాము. దాని తర్వాత final ga they can be transferred into the open plots or the fields anamata. So this is about the acclimatization. And coming to the tissue chamber manaku tissue culture yokka advantages vachesi they are generally we can see that very short period of time we can generate large number of plants when compared to conventional method lo chuskunte manaku chaala land chaala space kavali కానీ ఇక laboratory conditions లో చిన్న incubating trays లో పెంచుతాం గనుక many number of plants can be obtained in a short period of time and we can see especially disease virus disease ni prevent చేయగలుగుతాం because it's completely sterile condition గనుక virus free plant ని మనము generate చేయడం possible అవుతుంది. And we can also by the tissue culture we can also generate the plants which are seedless and we can see అదే కాకుండా కొన్ని plants లో మనం especially female sex ఉన్న plants ని మాత్రమే మనకి ఎందుకంటే ఫ్లవరింగ్ ఫ్రూట్స్ అవే ఇస్తాయి కనుక కొన్ని ప్లాంట్స్ వెరైటీస్లో మనము ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ని చాలా సెలెక్టివ్గా జనరేట్ చేయడము చాలా సెలెక్టివ్గా ఫామ్ చేయడం అనేది చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ జనరలీ పాసిబుల్ బై మీన్స్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్. అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద స్టొమాటిక్ హైబ్రిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్టొమాటిక్ హైబ్రిడ్స్ ఆర్ జనరలీ క్యాన్ బి రేజ్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్ అండ్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఈక్వాలెంట్ టు ద embryos which are generally formed by the fertilization అనమాట. సో టిష్యూ కల్చర్ ఆఫ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ మెడికల్ plants are very much important because in a shorter period of time very high quality plants can be obtained and which are generally industrial and the medical importance. So in the next video we are going to discuss about the 14th chapter, that is microbes in the human welfare, that is about the unit 6 of plant microbes and the human welfare. సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతుందో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఫుల్ చాప్టర్స్తో పాటు మనం ఇంటర్మీడియట్ PYQ సిరీస్తో పాటు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన అన్ని మెటీరియల్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అవైలబుల్ ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ అమాంగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, రైట్ డౌన్ ద కామెంట్స్ విత్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్.